I love the shape of your mouth. I love the taste of your lips. I love the way you pull me into you and I melt when you're holding my hips. I love the scar on your chest and all your perfect tattoos. You're a kind of drug, the kind that I need, the only kind I could choose. Oh, we can't get any better than this. You've stolen me with your perfect kiss, and I know, I know, I know you I've waited for. I love the sound of your laugh when you throw back your head. I love the way you always reach for my hand when I get out of bed. I love the way that you taste, call me ball and chain, but you would sink to the depths of the sea, still breathing my name. Let's build a home, 'cause you are, you are, you are, you are home, you are home. Oh, we can't get any better than this. You've stolen me with your perfect kiss, and I know, I know, I know you're who I've waited for. You take my hand and you take a knee, and I can see what you're asking me, and I do, I do, I do, I belong to you. Oh, we can't get any better than this. You stole me with your perfect kiss, and I know, I know, I know you I've waited for. You took my hand
gathered here today for this wonderful event in the lives of Melvin and Jeneline, to obey the Lord in accordance to the will and purpose of marriage and their lives. Today is the day of beginnings for each one of you, Melvin and Jeneline, as you will give God the first place in your relationship. Marriage is an honorable state by which two people agree together in fulfilling the will of God through your lives. So let us ask the Lord to bless us as we give the Holy Spirit to guide us in this solemn commitment of marriage. Father, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon. Lord, a very special event, Lord, as you have gathered us to witness and even celebrate together, O Lord, the celebration of marriage, the solemnizing of marriage, O God, Father, Lord, between Melvin and Jeneline. So, Father, we ask for your blessings, and may you grant us, O God, Father, Lord, peace and love, O God, Father, today as we, Lord, continue, Lord, to witness the event, the unfolding of the event, O God, Father, Lord, of the marriage between Melvin and Jeneline. And may your blessings, as the Father's blessings, Lord, be upon them. Lord, as we start and begin, Lord, the ceremony, O God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. So, pwede na makalingkod ang tanan. Worship. Okay, so the next thing is the giving away of the bride. Mangutan ako sa ginikanan, the parents of Jeneline. Pero una na ko sila patubagon, mangutan ako kung naabay tutol sa ilang kaminyoon. Wala? Okay, this time I would like to ask the parents, okay, who give this woman, Jeneline, to be wedded to Melvin Twain. Pangutan ako kang sa nanay, no? Kang Sister Inday. Give us. Okay, so we do. So duha ang si Titing og si Sister Inday. Okay. So groom, take now the bride, supposedly Gadina, as her parents happily and willingly give her to you as your lawfully wedded wife. So marag nag-unara sila ganina pagdawat. So sobra ra ka excited nga makasal or di ba sa ceremony. But anyway, I would like to charge the parents before the message that I will do. So I would like to charge the parents kung kuan ba kanang naamoy mensahe para sa mga kang Melvin and kang Gaga. Okay, to the parents, both to kang Melvin o kang Jeneline. So the parents nga maghimo og mga message nila para sa ilang duha. Okay. So, ang tuyo ani is for the parents, even after their wedding. The parents will continue to support the couple. Okay? So, mo ang tuyo. And at the same time, to give them blessing. No? And the reunion sa ilang panaghiusa. Gani, unya, mangayo ko og siguro nga akong pangayoon or akong pangutanon, request
the couple later on nga mangayo og pasaylo sa mga ginikanan o galing kung siyempre di man gyud nato malilong nga naay mga siguro mga diferensya kaniadto. Before ang kaminyoon naay mga nangitabo siguro and probably sa mga katuigan ng nanganlabay. But ang tuyo karon is for the parents to encourage, okay? To charge the parents to encourage the couple, si Melvin and Gaga or si Jeneline, para sa ilang panagtipon. So first, ako sigurong unahon ang side sa parents ni Melvin. Maski mubo lang siguro, nay or tay. Ang akong kasulti bahin sa ilang kaminyoon karon nga isip ginikanan ang amo or madyong panghinaot pagampo nga malipayon sila ana ang panigsilabtanay ug pagligon hantod sa kahaturan mara jud daw. Amen. Then this time si Kwan siguro, si nanay. God is so good. Una nga, salamat dito sa Ginoo nga na kuan ra gyud ni. Una nga, within 7 years sa inyong relasyon, sa inyong pagkauyab, daghan ang mga negative, mga positive thinking, but wala gyud makapahimulag ang negatibo sa inyong relasyon. So, really, God is so good. Mana nga, daghan namong mga advices, mga encouragement sa atong mga kaigsonan, sa atong mga pastor. Daghan namoy nabatian nga mga pulong. But mana nga ang ako yung i-encourage nito Gaga og Melvin, muhatag lamang ko sa ka verse diya sa pa-remind ra gyud ni sa Enzo nga magpabilin gyud mo diha nga mantinud-anon sa Ginoo. Muhatag lamang ko isa ka verse pwede pas sa ila. Seven years man ang inyong relasyon sa pagkauyab. So na po ko'y seven spirits of the Lord. Ang ingon na sa Isaiah chapter 11 verse 2. Ang ingon din ni, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Congrats. Ito palakpakan si Inday, and this time basig si Titing can say something or release blessings for them. Okay. The intention why we ask them to say something and release blessing to the couple is ang tuyo gyud is ang kining mga ginikanan. Okay, the best gift that we can give is their freedom. Ang kagawasan kay most often di gyud na malilong. Ang naay gani problema ang mga magtiayon usahay mga pil ang mga ginikanan, especially in the decision making. Ang uban mo konsente. So, it's not advisable for the parents. So, that is why we have to give them their freedom. Freedom to be their own. Okay? Freedom to do what they want to do without the interruption and hindrances of anyone. So, kung baga sila, tugutan nato sila nga mubarog sa ilang kaugalingon, even making decisions right or wrong. Okay, wa magimingon nga ang desisyon tanan maayo. So nay usahay masayop kita. Gani mas daghan ang sayop kaysa
Sa tinuod. Amen. So, let them enjoy, okay, the outcomes of their decision, whether good or bad. And let them learn to live what life is as they endeavor to build their own. And your love, Melvin and Jeneline, and understanding will guide and inspire you as you are willing to withhold, okay, or give your counsels at the proper time. So manang ang lalaki mubiya sa iyang ginikanan. Then asa man padulong ang lalaki, muipon, no, sa iyang asawa. So you have a new life, a new family that you are establishing, okay, even after ani magsugod aning inyong kaminyoon and onwards. So this is why kamo mahinungdanon nga ang inyong mga desisyon, whatever, okay, kamo ang magsabot. Okay, later on mo kuan ko ana sa message siguro. Okay, so naay igo nga panahon, no? Nga kamo muhimo sa inyong mga desisyon, dili na kay si nanay, si tatay, or si kinsa ang muhimog desisyon sa inyong kaminyoon, sa inyong panagtipon. Amen. So Father, we thank you, Lord, for this wonderful day. Heaven, Father God, as the parents, Lord, were able to charge the couple, si Melvin and Jeneline, Lord, to be their own, be the guidance, Lord, of the Holy Spirit, of course. And Father, thankful for whatever wishes, O God, Father, Lord, for Melvin and Jeneline. Lord, we seal all those blessings, O God, and even those pronouncements, Lord, with the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Husbands, Melvin, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. So meaning, kay nahigugma si Kristo, ang Ginoo sa iyang church, then since the authority of the Lord Jesus Christ has been placed upon you as the head of the family, and husband, you have to love your wife, si Jeneline. No? It's not an option, but it is a command from the Lord. So dili ni mo pili-pilion, no? Kay okay mi karon ako ning love, pero usahay di magkasinabot, wa sa nang love ron kay labad. No? Usahay dili na moingon usahay, pero kasagaran even Christian marriages or couples, okay, makita gyud nato na sa kinabuhi, no? Okay, mo lagi na managlain ang atong ginikanan. Ang gigikanan nato managlain, lain-lain tagbatasan. Sa ulitaw mo si Melvin, buutan ka bin? Ha? Buutan? Usahay ko, no? So, si Jeneline, si Gaga. Buutan ni si Jeneline, sa daga pa. Ha? Kilo ra si Gaga, ala ra. So, manang husband, you have to love your wife. Kaya nga naman, huyang magod, weak ang babae kaysa lalaki. Di sa manggikan ang babae. Dili gikuha sa gusok sa lalaki. Meaning, kung gikan gikuha, sa to pa mas weaker ang babae kaysa lalaki. Dili kay optional ang paghigugma. Bin sa kang Gaga. Sakripisyo. Kay kana ang inyong mga batasan, manunga man yun na. Ang imong tinuod nga batasan, katong imong taguan siguro. Pero I don't know, for 7 years, siguro naapay na bilin bin? Ha? Si Gaga, naapay na bilin day? Ha? Ano mo na sila? So, tinuod yun na. No? I don't know, pero I believe most of us, labi na mga naminyo na. No? Nanggawas yun ng mga tinuod nga batasan. Dili kay katong sa uyab pa o ulitaw daga pa. Okay, paspason lang na ako ni sa gamay. Then in verse 27, and to present her to himself. So,
the purpose why you have to love Gaga or si Jeneline, because you have to present not only sa mga katauhan or mga kauban sa church or mga kauban sa trabaho, whatever, but you have to present Jeneline first to the Lord. So how can you present Jeneline kung imong binugbog? So dapat yun presentable kung i-present nimo ang usa ka butang. No? Kumbaga mahal, giampingan, no? Mo na. So dili matawag nga presentable kung nagkagutay-gutay. Amen? Okay. So in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Matong gingon ako ganina, ang babae gikuha diri sa gusok, no? Diri sa lawas sa lalaki. So, manang you have, husbands, you have to love your wives as their own bodies, and he who loves his wife loves himself. So, wailain, kung higugma nimo bin ang imong kaugalingon, imong kinabuhi, imong lawas, then there's no choice. You have to love Gaga. Okay. No one, or after all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it. Feeds and cares. So, dini kanang feeding, feeds, ikaw magpakaon, not only limited to the material things, but most especially as you are a husband, at the same time, you are a priest in your own family. So you have the responsibility to feed si Gaga or si Jeneline spiritually with the word of the Lord. Mao gini ang importante sa kaminyoon. Now later on, ako lang i-ortandugon. So, for we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. One flesh. Dili na kay duha. Ngunang ang tuyo, biyaan mo si tatay, si nanay, o whatever, si lula, para mo ipon. Kay kamo magbuhat mo, mag-establish og inyong kaugalingon nga pamilya og kaugmaon. Kauban ang Ginoo. Okay? You are entering into a partnership that is an I will. I will do it. No? Himuon nimo ang tanan kay ang gugma dili matawag nga gugma kung walay tinuuray nga sakripisyo. Amen. May gani ron sa ato kay wa na magkabuog tubig bin. No? Hayahay na. Sa unang mga panahon siguro katong amo pa, manguyab gani ka magkabu magkag tubig, maghaling magkaog. Ambot lang karon ka kung kabao pa ba ning mga laki ron. Sa amo panahon ni Parisaldi, kuan pa, naapa na sa una pare ka nang magkabuig tubig. Pero sa karon murag isi-isi na lang, paagi na lang ganig text, manguyab. Pero usbunako ang kaminyoon, usana si Jaka sakripisyo. Ingon pa ni Mayor doan sa katong dito sa munisipyo. Unta ang kanang kasal, ani mas Board Ali, ang pagkasal, ang adjustment, dili na lifetime. Kinahanglan, di na napadugayon, tulo ra ka tuig. Dapat adjusted na mo tanan. Mas nindot si Jack kung wa pay gani tuig. No? Fully adjusted na ang mga magtiayon. Pero ang ato ang pangutana ba kung mao ba ni ang realidad sa kaminyoon. Kaya ang uban lagi ang ila is about kuan, ang kaminyoon is a lifetime commitment. That is why, for better and for worse, so we had to do a sacrifice. You cannot call love kung absent ang pagsakripisyo. No? Labi na ng nanay bata, bin,
ikaw patimplahon og gatas, kanang buntag sayo or kanang tunga-tunga sa gabi niya pero hinanuka na to. Ako nalabay kay ko sa una sa akong usawa din eh. Okay, sa kanang suguon lagi nga. Lami pa ikatug. Pero I hope nga dili na mahitabo sa inyo ha. So in a marriage covenant, you are committing yourself to loving, no, serving, and meeting the needs of your spouses or spouse simply because you love them. So walay lain rason nga nung buhaton nato ang tanan kay tinuuray tang nahigugma. Kang Jeneline or si Jeneline ngadto kang Melvin. No? Okay. Not as a repayment. Dili kay nagsakripisyo ka, buhaton nimo ang tanan kay basig matumboy ko ani. Amen. Dapat kung gihimo magaling nato na tinuuray nga tungod kay nahigugmata. Amen. Okay. So for example, no, that you will do your best to provide emotional support. Naman ko'y mga magtiayon na ati ay gitawag nga kanang love language. No? Ang uban, kinahanglan o kanang emotional. No? Ma-feel sa usa, nga mao na iyang love language. So sa ato pa lang dinhi, sa wala pa na mahitabo. That is why, nga masabtan yun nato, nga ang resulta, the end result of marriage, dinhi sa kalibutan. Maugyot nga mahimo tang sama or ihemplo sumbanan kung unsay unya mahitabo. Sa umaabot nga diin pakaslan sa Ginoo ni Kristo ang iyang church. The church is kita. Ang church kung angay ba nga or dayag ba siya nga or takos nga pakaslan. So again, ako na ning gibalik-balik kapila ko magkasal nga sa Israel, even karon naagihapon ni nga batasan. Nga sila laki kung makigminyo sa babae, okay? So ang ila dito, ang gitawag na betrothal man. Betrothal, nahidagang seremonya sa ilang tradisyon. Pero one of the most important thing that will strike us is human, gamiton nato kanang term nga sundo sa ato. Human sa sundo, sila laki, mangita og trabaho mulang yaw. Ya, sa Israel, papasok ko kadto, pero sigon sa atong nabasa, kasagaran ilang balay dito, tagduha kandana. No? Sa una, ambot karon kung pila na kandana. So karon si babae, datuna na dito sa puloy-anan sa lalaki. Magpuyo siya dito, kauban ang tatay, ang amahan. Sa lalaki, while si lalaki, nilangyaw og nangitag trabaho, mag-ipon. Kung naay na maipon, anytime mubalik siya, kay pakaslan niya si babaji. Pero ang ilang batasan nito, kay ang ilang bintana, katong pareha sa una sa ato, karaan pa nga sliding. Pag magabi, kinahanglan, magsiga ang lampara. Ben? So karon anytime si lalaki kay naanay na ipon, muuli, mubalik at tuon si babae, ang iyang pakaslananan. Ang timailan nga ang babae nagpabilin pa, nga naghigugma, o siya paghihapon ang higugma sa babae, nagpabilin nga ang lampara gasiga pa. Gasuga pa. Pero kung paong na gani, wala nabot pasabot, ang babae, nanay nakitan, nga lain. That's why on earth, din sa atong kaminyoon ben uga. This is a preparation. A long preparation of how we become worthy to be wedded to the Lord Jesus Christ. Kay pilion lang niya katong mga takos nga pakaslananan. Wala magkinabuhi o kalibutanhon kung dili
ang iyang kinabuhi kanunay galantaw. Si Kristo nga moabot ang panahon, ang adlaw nga kita mahimutang takos nga pakaslan. So that is the reason, no, nga naay long courtship nga unta. Nay uban wala nay panguyabay. Ana ra gani sa chat ra, text ra. Pero sa una nga panahon lahi pa ang panahon. So dinira siguro ko taman Ben sa message, no, o ga. I hope katong mubo nga mensahe natay makatunan. So ang importante is mora gina ang pinakauyukan, make your marriage a covenant. A covenant meaning the marriage between the two of you together with the Lord Jesus Christ. So ang kaminyoon sigurado gina siya. I can guarantee you 100% that it will last forever till death do us part. Basta kauban ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Babe, karang ato jud center ang Ginoo sa atong relasyon kay siya ra jud ang usa nga makapalig-on sa ato kay To David. siya ra jud ang makalig-on sa ato, ang Ginoo ra jud kay kung dili na to siya ipatunga sa atong relasyon huwag gyapon tay kalipay. So mao to pa. Okay, palakpakan nato si Melvin. And this time, si Jenaline or Gaga. So according to the message, so it is very clear bitaw nga it's always God at the center of everything sa ato ang kuan Melvin Taminaw. Sa atong kaminyoon. Oo, kanang na ay bisan pag sa ingon man ni pastor nga walay perfect nga marriage, but when we have God in each of our lives and in the center of our marriage, everything will be okay. And then, mauto, ikaw gyud dapat ang kanang source sa source sa spiritual words, sa magbasa gyud og Bible para you will always feed me sa word ni God. Okay, so habalag na sa cellphone, at least nagbasa. Oh, naay verse gyud every day. Nga daghan na kay verse ma-memorize. Maglumbay na taning bersikulo. So, auto pass. Thank you. Of course, no? Palakpakan nato si Jenaline. Of course, more verse, but more application. Amen. So, this time, I would like to, again, request the parents. So, before muhatag og blessing sila si tatay, si nanay, una, mangayo sa tag pasaylo. Kaya it's better nga maghatag na to blessing, kumbaga clean na tadaan. So ang blessing will operate in our lives. So Ben, kanang kinasing-kasing Ben. Kanang sorry kayo sa una sa akong miinom lang sa una lagi niya. Pasaylo ka kayo pa kay usahay mo sopa ko. Nakoy kaugaling yung desisyon sa akong ginabuhi ba. Kanya, manghagis pa ta usahay. Kanya, pasaylo ako pa. Pasagda kayo sa una. Karon paningkamutan ako nga sa akong pamilya nga maabot kami ni Gaga nga dili na dito na kausbon. Pasaylo ako pa ugla. Amen. So palakpakan nato si Melvin and parahan sa nato si Gaga or si Jenaline to ask for forgiveness kang siguro na yung mga tinaguan. Mas mayon nang ma-release po. So, sinignan ako ng message. Sige na sir. Okay. Kanang tapos manong, in behalf ni tatay. Sorry. Kabaw ko nga daghay times nga na-disappoint mo. Sa katong labi na sa pagsugod na mo. Grabe ang kuan adto. Mga struggles sa baron.
Pero salamat nga kanang naay wholeheartedly gidawat gidawat bininjo gipasaylo, and salamat na hangtod karon umilap hangtod karon ka na wadyo ko ninyo pasagdi hangtod jud sa even to this very day nang bisagan akong kaway klaro usahay way klaro kasabot way klaro usahay mo desisyon, pero naamo Manong, Mama, sina Manoy, DJ, Ate Ay. Hilap. Moto, sorry sa tanan-tanan nga mga nabuhat na kao nga wa nakauyon sa inyo ha. Huwag sa labaw na sa tanan sa Ginoo. Salamat nga wa jud mo nagkulang jud nga magpaludyo sa tanan akong mga ginabuhat. Salamat nga kamo akong ikaw mahong na mama o kamo Manong, Manoy, DJ ang mga nagsuot. Sorry sa tanan. Okay, palakpakan na to si Gaga. So, this time, atong ihatag sa sa parents. Si Miltwin nahiusa na sa kami niyon, labi na nga nakasawa siya ni Jenny Lynn nga kay bawo ko, tarong nga pagka-baji. Natupod sa isang pamilya, may bawaan man nato nga ilado man sila nga mga maadyo. Ako isip amahan, nagpasalamat ka ko nga unta ang gisulti ni Miltwin karon matuman ka jud kay ang mga tao kay bapod kinsa ko nagtuo sila nga di ko disiplina sa mga bata, pero grabe ako stricto ko jud ko nga pagkatao, mabito nga sila nagpasalamat sa ingani lamang ko nakibaw sila sa mga damgo para nila. Mora na ako tuwin manginaot ko nga matuman ang imong mga imong metabo labi na sa imong asawa karon. Amen. Okay, so karon ato sang i-request si Inday, the parents. Ug ako kazoy pasibuton sa unang panahon pa sa inyong relasyon. Dili kay ako ra tingali uban sa imong mga igsoon. Dili gyud unta lagi, pero tungod kay naaman ta sa Ginoo. Ato nang gi ampo sa Ginoo, ato nang gi salig sa Ginoo kun unsa gyud iyang kabubuton. Usa sa unang mga panahon nga doon na may nabati nga mga negatibo ngayon ko pasaylo ka kang Milven, especially kang Milven, pasaylo agazog ko ben kay usahay lagi maabot nga to ang tawhanon nga atong sa kasing-kasing nga tinawhanon gyud murag dili gyud unta lagi, pero kay dili mantay katungod nga mopili nga mo-judge og tao. So karon niagyud ko sa inyong atubangan mga hiud ko pasaylo ninyong duha, hoping nga kana bitang ang kuan ka jud pray sa Ginoo nga naagyud ang inyong paghigugmaay labi na gyud diha sa pagtuo pagsalig sa Ginoo. Marag gyud na ako gyud nang gipukuan sa Enzo nga nang ipabilin sa Enzo nga kuan bitaw na amo matinud-anon mo sa inyong kaminyoon na di na ko gusto nga naapan ng mga panaglalis panag-away kay naata sa Ginoo na ato nang likayan ang mga dautan nga mga kuan nga dili maayo labi na sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Marag gyud na maga-release kog blessing ang Dios magahatag ninyo og dugang pa og kanang kalipay sa inyong moabot nga mga anak nga ang Ginoo na gyud ang magbuot og pila gyud kabuok anak ihatag sa inyo. God bless. Okay, si Dexter. Ang katuyuan nga nung naay pagpangayo og pasaylo, ang pag-release og kapasayloan is for us to break the curse. My dearest Gaga, Palakpak mo. today, as we stand in front of this altar,
I want to share with you vows that came from deep within me. With each word, I promise to each are bound into eternity, to create a melody of promises that will harmonize with the rhythm of our lives. So here it goes. I vow to love you unconditionally, not only when the sun shines and the skies are clear, but also when clouds cast shadows upon our hearts. In the face of life's storms, I will be your shelter, holding you close and reminding you of the unwavering strength of our love. In the eyes of God Almighty, I promise to be faithful to you and to nurture our relationship with unwavering loyalty and trust. I will be faithful towards our love, guarding it with the utmost care. I promise to celebrate your individuality, embracing every flaw and every dream that makes you who you are. Together, we will live as a curtain of acceptance and support, allowing our souls to dance freely in the vibrant colors of our unity. I vow to be your confidant, your rock in times of uncertainty, and your shoulder to lean on when the weight of the world becomes too heavy. I will listen the empathy and understanding, nurturing a space where you will feel safe to share your deepest hopes, fears, and desires. I promise to cherish the small moments, those seemingly ordinary moments in life that become extraordinary through our connection. Whether it's sharing laughter over a cup of coffee or finding comfort in silence, I will treasure every second spent in embrace of our love. I pledge to be your lifelong student, eager to learn from you, to grow alongside you, and to adapt as we navigate the ever-changing tides of life. With an open heart and an open mind, I will continuously strive to become the best version of myself for you, for us. Finally, I vow to love you firstly, not just today or tomorrow, but for all the tomorrows that life goes beyond before us. Together, we will create a love story that time, a tale of two souls intertwining in a symphony of passion, companionship, and devotion. These vows are my gift to you, a promise each upon my heart, a testament to the extraordinary love we share. With every beat of my heart, I will live out these vows and prove that our love is unique, boundless, and eternal forever and always. I love you, babe. So, I hope no, mahinumduman to ni Melvin talaga. O, gikiliti si Gaga. Okay, si atong paminahon po si Gaga, no? Kung sa iyang bow para kang Melvin. Kataas magidya. Na-pressure kong kamabora. Hi, babe. According to 1 Corinthians 13:7, it says, "Love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres." I know that you will always be with me. You will protect me, cover me, and will make sure all the time that I am safe. And I thank you for that. So rest assured, babe, that in always and always, you have me and my trust. Whatever failures, sorrows, downfalls, and disappointments life may bring, let's just hold on together and put all our hopes to our God. Life is not easy, but with each other and our families and friends, and of course, God in the center, we will persevere. I love you, but not that more. Why? Because, according to the song, only God could love you more. For He gave me this love I have for you. What a blessing to know He is your Lord. For only God could love you more than I do. See,
it's not you, not me, but it's God who loves you more. May God's abounding love be filled in our hearts every day. May we walk together as husband and wife, following the love God is showing to us. Thank you, babe, for all and for everything. God bless our oneness and always Jesus first. Thank you. Okay, palakpakan nato sila Gaga and si Melvin. Jeneline, Jeneline, just like this ring, just like this ring, my love my love will never end will never end for you. for you. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Melvin, just like this ring, Melvin, just like this ring, my love my love will never end for you. will never end for you. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, we call on now ang katong sa Bible. Okay. So the Bible is the Word of God. It enlightens our way. It guides us to make the best decision in life that brings glory to God. It is profitable to teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that we be adequate, equipped for every good work. Then, ang coins, palihog. The coins symbolizes our wealth and provision. The Bible said that all the gold, everything in life came from God. So you have to honor God in your money and provisions. Before giving to Him the tithes and offerings, sow to His work, and you will prosper in all your ways. Sige. Okay, Ben, ikaw maghawid. Awiritanan. Inihanan ni mo kang gagat. Okay. Dili, awiri. Awiri. Yan. Okay, sige. Sunod ka, Ben. Jeneline, what belongs to me, what belongs to me, including this money, including this money, is yours. is yours. For I am yours, For I am yours, and you are mine. and you are mine. May we learn to give May we learn to give the full substance of our lives. the We may full learn substance, to give the full substance to give the full substance of our lives of our lives to Him to Him who is our Lord. who is our Lord. Amen. Amen. Sige, bali na po yan. Melvin, what belongs to me, what belongs to me, including this money, including this money, is yours. is yours. For I am yours, For I am yours, and you are mine. and you are mine. May we learn to give And we learn to give the full substance the full substance of our lives of our lives to Him to Him who is our Lord. who is our Lord. Amen. Amen. Captivate us, Lord Jesus, and set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down, and rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you, and captivate us,
the shadows of the light of your face. Let every chain be broken from me as I'm counting your grace. For your yoke is easy, your burden is light, you're full of The rest wisdom, within it. power and might. And Mo na ni ang pinakakuan legal na nabin. To kiss the bride. Padaplin siguro ko kay murag Sige na. Kuang ka jud ha kanang Oh. Way uwaw kay legal na good. Human naman good nagpirma. Dili na sa badso ha. Ukon-ukon man. Hinay man. Hinay usapa kuno, usapa. never be Oh, 5 seconds yun. 5 seconds. never be alone. Uwang man, maramang ihapog na piyas sila. Udto ba last na gan. Kanang klaro, gabili na piyas. Never be alone. Nawawi ang buti ako medyo nagkasal. Ako'y magbuot. Never be Okay, palakpakan nato. Okay, congratulations kang Melvin o to bring kang me Jeneline. someone Okay, smiling, padadyon mo nga someone mag-umang dreaming. sa We can kadaghanan. live together. The dinner reception for our newlyweds in celebration of their new life together. So everyone, just sit down, relax, and enjoy the rest of the day. By the way, I am Shane Abigail Tibay Idiota from Rico or Pilieda Events and Wedding Planning, and I have been given a task to be your toast master for today. So in behalf of Mark, Jailene and their parents as well, I would like to express their heartfelt gratitude for your presence on this memorable occasion. It is indeed a pleasure to have you all today. Now, before anything else, we would like to acknowledge the key persons who took a great part of this joyous affair. For without their support, this event would not be made possible. Ladies and gentlemen, let us all do welcome. We have the brother of the bride and the mother of the bride with Mr. Dexter Yanag and Mrs. Merly Yanag. Here we go. All right, ladies and gentlemen, once again, let's give a hand, please, to the brother and mother of Jeneline. Now, up next, we also do have here this time the father and the grandmother of the groom, Mr. Rudel Liquido and Mrs. Dorna Liquido. Alright, wala pa po tayong mga kamay dyan. Palakpakan naman po natin ang father and grandmother of the groom. Now, at this point, ladies and gentlemen, I am about to introduce to you the principal sponsors or the ninongs and ninongs whom will be Melvin and Jeneline's second parents on this day forward. And so, without much ado, let me start calling in our first principal sponsor. We have Pastor Juan and Mrs. Wilfreda Lain. Alright, ayan, gusto ko si Ninong sumasayaw. And of course, we would like to encourage the rest of the entourage to please dance with a beat as we call your name.
Up next, we have the Honorable Board Member Ali and Mrs. Blair Ann Adlawan. Ladies and gentlemen, let's give them our big hands. Palakpakan po natin sila. Thank you so much. Everywhere you And go. now we have Engineer Ferdine and Mrs. Cheryl Fabiana. Is the cash. Buy it if you're able. All right. Got to have a label. And now, ladies and gentlemen, we also do have Engineer Pio Zaldi and Mrs. Yolanda Mirano. Tonight we're gonna make it happen. Tonight we'll put all Oh. the things aside. Alright, so solo performance ni Pio. And now, let's continue with our next We're going Ninong, Mr. Roberto Jr. and Mrs. Digi Brenda Parada. so excited. Alright. I just can't hide. Hey! Oh! Hey! I'm about to lose Oh! control. Diba? Ay, dancer man to din yung mga parada. Alright. Now, we continue with Mr. Lemoncito and Mrs. Faye Saito. Remember when it first started, September. Love was changing lives tender. Alright, moving on with Mr. Nirio and Mrs. Jean Caluyo. Arms ringing in the key of singing as we Yes. dance the night. Remember Sexy, sexy how the Selena. stars go tonight. And of course, we have Mr. Isidri and Mrs. Caroline Labastida. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. And now, we also do have our next pair, Mr. Jamil and Dr. Mildred Abarico. Moving on with Mr. Erwin and Mrs. Hazel San Juan. Want you, everybody wants your love. I just like to make you mine. May we also welcome this time, ladies and gentlemen, Pastor Jimmy Abragan and Mrs. Priscilla Colando. And let us also welcome on this event Mr. Fernando and Mrs. Sharon San Juan. Moving on with our next pair, Mr. Jerry and Mrs. Robeline Doko. Now I gotta cut loose, foot loose, kick off the Sunday shoes. Alright, thank you so much. Now we also do have Mr. Ronnie and Mrs. Marites Dalan. Wow. Alright. Oh, si Minang with the purple sequin. I love the gown. Thank you so much. And now, let me also acknowledge Mr. Domingo Jr. and Mrs. Agrilee Salamanes. Oh, aba, si Minang. Parang nag-perform. Alright! Palakpakan, wala po ba tayong mga kamay dyan? Para kay Ninang. Alright, thank you so much. I like the performance, Ninang. Moving on with Dr. Lope Papilleras and Miss Silvia Hecoso. Yeah. Oh, eto. Ay, swing. Alright, thank you so much. Now,
Paz. Alright, thank you so much. Now this time, may we also welcome Mrs. Nenefe Conales together with her son, Mr. Chris Florence Conales. Yippee! And last, but certainly not least, ladies and gentlemen, we have Mrs. Jocelyn Hamera together with Mrs. Dipsy Lou Culando. Now moving on with our secondary sponsors, ladies and gentlemen, let me start with our candle sponsors. We have Mr. Mark and Mrs. Bless Pabito. Alright, now next we have our tour sponsors, Mr. Chester and Mrs. Rhoda Merlin. And finally, our veil sponsors, we have Mr. Giovanni Paul Yanag and Mrs. A.I. Yanag. Alright, with their son, thank you so much. Now, those were our principal and secondary sponsors. Now, how about this time? We will get to witness a more fun introduction because the bridesmaids and the groomsmen, as soon as I call their name, will give their best TikTok performance. And so, let me start calling in this time. We have Mr. Richmond Liquido. Next, we have Mr. Henry James Nepomuceno. Giây phút em gặp anh là em biết em sẽ Thank you so much. Now up next we have Mr. Gabrielone Ogi Gupana. Madaling lasag, nakakabitin. Now how about we call in our next best, our groomsman? We have Mr. Winchester Matthew Murley. Alright, now how about we call in our next pair, Engineer Dejilu Yanag and Miss Gladys Jane Campania. I want to make it right now. It's like Yes. Oh. Yeah. Ayan. Thank you so much. Now this time, let's pave the way for Mr. Jonathan Lai and Miss Tiffany May Diakura. ถ้าไม่ได้เกียร์ก็ยินดีที่จะไปส่งเดินตามมาเลยไม่ต้องถามเป็นงงอย่างนั้นคนสวยต้องมองนานๆมองนานๆคนสวยต้องมองนาน And now, how about we witness another performance from Mr. Ken Moore Espinosa and Engineer Rian Gian Caluyo. Para akong ipo-ipo kahit di siya bago, di ko uhupusin.
One, two, three, go! Yay! Thank you so much. Now, how about we proceed with our next pair, Engineer Glenn, Ryan Asilo, and Miss Shiben Grace Mamera. 맞은 것처럼 Hey! Oh, diba? May choreography. Alright, thank you so much. And now, may we have Mr. Raylan Dayua and Miss Remeline Quadra. Make your body wine like me. You will never find someone like me. I wanna move bang bang with your body. Oh. We gonna rock it up before we take Hey, it hey. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a Thank you po. Now, how about we proceed with Engineer Fred Angelo Ablen and Miss Happy Gonzalez. Parece que empezarán le con so skiddy, 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 skiddy. Alright, thank you po. Now, how about we call in our next pair, Dr. Edwin Carlo Chua and Miss Christine Irish May Mendoza. We going on vacation, so where you wanna go? Me? Obsessed with you? Yes. Cause I'm all about him, and he's all about me, and we don't give a dang about nobody. Alright, thank you so much. Oh, kadako sa ngisi ni Christian. Chan, niabot pa sa talinga ni mong ngisi. Now, how about we call in our next pair, Mr. Ariel Badana and Miss Noveline Darasi. Oh, di ba si Sir? Yes. Ah, 1, 2, 3. Thank you so much. And now we are down with Mr. John Ray Yanag and Miss Sheila May Solatorio. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, Hey. la calle está llena. Thank you so much. And now we have our second to the last pair, Mr. Morjun Yanag and Miss Desiree Dubin. Hotter than lava anytime even in winter. Girl, let me see how you a bad bad sipping while you sit on college. Yeah, me in a that. So me tell me, girl, let me see how you a bad bad sipping while you Thank you po. And finally, we have our last pair of best or groomsman and bridesmaid, Mr. Lord Eric Mendoza and Miss Hannah Roach Merlin. Ay napangutana, shh, wanay nagkag-story. I'm not a two-stepping man, sabak ka, dibi. It's a gun inside my pants, sabak ka, dibi. Alright, those were our groomsmen and bridesmaids. Now finally, we have our grooms, best man and maid of honor. Ladies and gentlemen, please, let's give a hand please to Mr. Kim Clifford Ding and Miss Jamily Topacio. Fly high butterfly. Archie, papa paro paro. All right.
wave hard. And let us give our warmest applause, please. Magsigawan at maghiyawan as we welcome Mr. and Mrs. Melvin Twain and Jeneline Liquido. Everyone! Hey, hey, hey! Lakasan pa po natin ang ating mga hiyawan! Say this is how we roll. We rough, we tough, we bold. We come, we take control and take it up to the world. We got style, we got soul. Dancing is in our blood. One love is all we know and take it up to the world. So bring the beat that drives us, beat that brings us alive. One sound that will unite us and keep us jumping up high. A beat like the heart inside us. The key to Alright, so us there you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much for giving your joyous welcome to the bride and the groom. You may now all take your seats. Honor kayo ko nga nag-invite gyapon sa amo nang usas ipasalamatan ako sa ila. Alang sa edin kaila taga rito, I am Jimmy, Pastor Jimmy Abragan. Almost 15 years ko diha sa Dinagat Island mo nang nakay mga kaila di na nga murag dugay-dugay na sa mi makita. Alang sa couple, kung advice kang Melvin kang Gaga na namagyud mo sa Ginoo, but both of you and God. Without God, wakid mayo nga pamilyang may tabo. Sa bara ang Dios, pero dapat na sa inyong kasing-kasing. As the Bible says, nag-ingon dito nga, o gipakita sa tanan ang gibuhat, o nag-ingon dito nga, and Adam sees, siya gitagapagbuot unsay ingalan niya. Meaning God provide everything. Sa imo Milvin as husband, God, ikaw gid ang terms of blessings ug panalagin. Pero niya akong mensahe gamay. Kung imong basahon ang maong verse na ingon na, as the man says, nakita niya ang tanang gibuhat sa katapusan nag-ingon, and there was not found nga nakalipay kang Adam. But pasabot Milvin, doon yung mga panahon nakita man lantaw ta. Pero nagailaing lantaw ni mo, gawas kang gaga. Amen. Walay laing lantaon, dito ipaprovide, ipakita sa Ginoo, everything. So this kalibutan siguro, dagang mga gwapo o gwapa. Pero nailain para nimo, si gaga ragyod. Ang Biblia ngayon, and there was no found, isa lang yun. Og nag-ingon dito, kuha sa bagi pakatulog si Adam, og sa wala nga gusok ikuha Melvin, and you both of you, dapat walang magkaliwa. Amen. Kay kung kaliwa gikuha, ayaw na magpagkaliwa. Usa lang yun mo nas Ginoo. Og nag-iunahan, and they both two shall become one. You are one. Yes, you are covenanted by the Lord in that wedding, in that ceremony. But remember this, enjoy. Kaya dito sa langit, wala na minyo para sa tao. Kanabingon bitaw nga marriage is made up in heaven. It's not. I don't believe. God instituted marriage in human, diniras kalibutan, so enjoy. Enjoy nga kamurag yun o gwa nailain and be the one example. Amen? Ora to, ang Melvin, o kang Gaga, o sana mo des Ginoo, be thou an example in the Lord. Thank you. Ako lang ika-share sa inyo nga ang sekreto aron mahimong successful ang inyong marriage is sama sa giingon nila ang Dios mo himo ang foundation sa marriage. Dili ang inyong partner mahimong foundation, dili ang inyong mga mahimong mga anak himo ang foundation nga mahimo yung band, kundi ang Dios mahimo mong malipayon. Congrats. Here we are at the start, committing to each other,
by His word and from our hearts. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build a house, hold of faith, and together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know that we are a household of faith. Not to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a house full of faith, and together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know that we are a household of faith. We'll build a house full of faith, and together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know that we are a household of faith. Congrats. So, good evening sa tanan. So, I am the maid of honor, actually matron of honor of Jen. So, I'm her friend from college. So, before Melvin, na mag-live na sila together, kami ang live-ins. So, roommates me before for 3 years. And then, so, together I'm feeling na ako na maid of honor ko niya because tungod sa among group of friends back in college na kato sila dun na mga boys. Hi po mo diha. Sila mga group of friends na mo. And then sila ang iyahang mga nagnatawag na anak and ako ang ilahang gitawag nga yaya. So natinud-an jud na ako ang iyahang maid of honor for this day. So ako ilang prayer and ay nako i-share na gikan sa kasalbod namo before about marriage. So always it's a triangle of love with God at the center and kamunduhan na sa ubos. So for you to be closer to each other pa jud, kinahanglan jud mo mag-grow closer kay God. So sa triangle balik na mo sa ubos. So pag nag-grow close mo kay God, mas mag-grow close mo sa isa't isa. So I pray na hiana jud inyong buhaton sa inyong marriage pod. Kasi daghan jud kay challenges maskin pag-ingon sila na mga first few years sa marriage is tawag ana honeymoon stage, pero dira jud mo gawas ang tinuod na mga sigon paganina batasan sa mga magminyo. So that's I pray na mag-grow close pa jud mo kay God. So congratulations sa inyong duha. Thank you so much to our beautiful maid of honor. Now, how about our dashing best man to propose a toast for the bride and the groom? Pinakalit man ito yun. Okay.
First of all, I would like, in behalf of Twin and Ma'am Jeneline, we'd like to thank you for having us here, nakikicelebrate sa wedding ng duha ka lovebirds. And I would like to congratulate the both of you for entering this new chapter sa inyong kinabuhi. So it takes great courage to enter in this lifetime commitment. So bali pa wala nagyoy atrasay. So matod pa sa giingon ni Pastor Laid kaniha that marriage daw is a journey that filled with ups and downs. So dili gyud tanan happy. So dili sa tanang panahon malipayon. So aduna gyud mga pagsuway nga moabot sa kinabuhi. I'm not saying this in my own experience because wala pa man ko na-experience. So I'm telling this para based on my learning, especially ganiha. So Ma'am and Melvin, Twin, kanang you have to base sa Bible, you have to respect and love your wife, and of course, Ma'am Jeneline, to submit to your husband. So everyone, I would like to request everyone to please stand and let's raise our glasses. Everyone. Okay, let's raise our glasses to a toast of love, joy, and lifetime of happiness to Mr. Melvin and Mr. and Mrs. Melvin Twin Liquido. Cheers! Cheers! Now, Melvin and Jenny, please have your arms crossed. All right, there you go. Now, with you, the picture, Anay. With you actually intertwining your two hands, meaning that you are now one. So, if you're ready, Melvin and Jeneline, there you go. Thank you so much. And congratulations! Pagsugod nila, kami gajoy una nahibaw. Secret pa. Then, tabunan kay maestra unja estudyante. Then, pangutanon gani ko, may deny to death. Mao na nga, every time mag-away silang duha, murag affected gajud ming tanan. So, maapil pod mi, di ba Twin? Muapas mig-apil, mura pog kami yung mga uyab, among aduon, pakasabaan na mo si Gaga, among istoryahan o ganang pinamingaw, then ag si Twin pod, among kasabaan, mura pod mig mga maoy nanay nga mga saba ni Ja, di ba Twin? So, makato nga, among wish, ninyong duha, nga tana, kung unsa man ang inyong kadtong before nga mga away, nga among gitabangan nga mapatch up ninyong duha, tana, dili na to maotro. Kay para naghimo naman mo kaugalingon ninyong pamilya, so, mga ate man me, mamati mong duha. Kung kasaban mo, paminaw, dili ipagawa sa pikas daunggan kay magtanaw man mi nga, malipay mi nga, malipayon inyong pamuyo as bag-o nga minyo, then pohon, mahimo na pod mong ginikanan. Maorato, hinaot nga, kung sa among mga tambag, as mga ate, mga sa among guwapas nga team, pamati muna mo kay mga tiguang na bayami. Mara to, thank you. Siguro, first of all, I want to congratulate the both of you.
Congratulations. Finally, naana mo sa kung asa mo gusto mo padulong. Then, siguro I've witnessed the mga ups and downs sa inyong relationship. Siguro, I have siguro, privilege to witness ang inyong journey sa inyong relationship. And I would say na kung i-compare before up to now, siguro layo na gyud kaayo ang asa mo karon. And I feel na as you go on sa inyong relationship, nagka-improve mo and nagkalaw ang inyong gibate sa isa't isa. And hopefully magpadayon ang inyong commitment, and may God bless you sa inyong journey. Thank you. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa iyo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininda ay di pinagkaloob sa iyo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa akin, sa saliw nitong tugtugin. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papagkasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpagkailanman. Okay, move backward, ayan. Sige, let's do it one more time. Head, shoulders, knees, head, shoulder, garter! Lagi? Oh, may mga putjukan. Alright! Congratulations, you may now go back to your seat. Let's do it one more time. Head. Oh, nagkagamay kayo nilang circle. Move backward. Oh, atras. Ladies. Huy. Di naman mamati. Head, shoulders, knees, head. Uy, may step forward lagi. Head, shoulders. Oo, nagkagamay. Okay, garter! Sige, now put it back. Congratulations, you may now go back to your seat. Head, shoulders, knees, head, shoulders, toes, garter! Ito na. Okay. Oo, pabilisan ang kamay. Head, shoulders, knees, head, shoulders, garter. Way labot tiil. Isa sa mga lagamit ng tiil, ikaw ang mapili lagi nako. Otro. Again. Head. Move backward please. Dapat mo naog sa platform. Naog. Oo, naog. Okay. Head. Shoulders. Oh, naog. Tanong, isa ka mga dyan ang tiil. Head. Kung mga estudyante ko pa ka mo, nampay. Head. Shoulders. Knees. Garter! Da. Wala. Uy, kaisog. Pagamay-gamay raton. Pero malumbag. O, duha ako yun. Ija ang nawaya. Kung sino'y nakita sa ija ko yun, pakibalik. Kaya amuray joy imo kasadaan. Alright. Itaod ra kan otrote. Outside of the platform, head, shoulders, knees, head, shoulders, garter! Yay! And we only have 3 gentlemen left. Daghan patay bai. Alright. Now, again.
head, shoulders. Let me remind you, we are not yet then done with our program. Oh, naghinay-hinay naman dagayday ato ng bisita. Basin, tagtawag na sa CR. Head, shoulders, knees, toes, head, garter! Lagi. May laong to. Hey, congratulations! You may now go back to your seat, finally. Head, shoulders. Oh. Head. Oh, sa to nga. Shoulders. Knees, toes, head, shoulders, head. O ya, nagadjud nagsunod. Sige ra ka nagbantay. Sa panyo. Head. Head, shoulders, head. Shoulders sa imong katapad. Ya, patanahuman. Oo. Head, shoulders, knees, garter! Lagi. Oo. Gabi magandang pang-game face. Oh, finally, we only have 2 gentlemen. Isa na lang ang among kinahanglanon. So, head, shoulders, knees, head, garter! Oy, si sir. Sir, final. Sir! Diri, sir. Ikaw na, sir. The brother of the bride. Pakibalik. Sige, 1, 2, ready, throw! Oy! Oh, grabe man. Murag nakadaog sa loto. Bahala na magkahubo-hubo lagi. Basta kay makuha ang bouquet. So, 1 more. Let's do it! 1, 2, ready, go! Hop! Hola! Na. Oh, da. So, duha na lang yun! Mag-fix mong duha, may the best woman win. Let's do it, Jen! In 1, 2, ready. Grabe si Ma'am Jen mula kay pinaulbo. 1, 2, ready, throw! Ay! Dali! Lagi. Congratulations at may napili na po tayong dalaga. Yes. Now, may we request the groom this time to retrieve the garter from your wife? Okay? So, Ma'am Jen, you may take your seat for a while. Sige. So, where is the lucky lady? Okay, in 1, 2, 3, go! Ikaw nga ba si Mr. Ay, si Mr. Right. Sige, sir. Nagdali man ni si sir. Sige, ma'am, you take your seat para itaod na. Sir, what is your name? You are? DJ. DJ. Ay! Si Catherine. Tagnaon na ako. DJ Catherine. Ay! Sige. Ikaw, ma'am, you are? RR. DJ R. Okay. Kanang Amo? Ikaw, Joseph. Mag-ex. Oy, muling! Amao di ay daghan silang fans. So they have na di ba walay spark, sir? Ay! Uy! Sige, sir. Basi mabago ang imong huna-huna. Sige, sir. Now, you may put the garter on to Miss RR. Come on, DJ. Uy, sa legs. Kung sa diing gikan, unya kay muhawag man na og diri ra nimo ibutang. So, dapat sa muhuot nga part, diri. Uy, gidubli. Maghiipon ang dugo diri, sir. Pag grabe ra pod kahuot. Tarungon nato itong mga desisyon sa life. Sige. Go, DJ. Kaya mo yan. Dapat muling ibalik ang tukar na tukmar. Oo. Sir, isa ka bagyo na siya diri. Sana Kamutano nato si Sir Melvin. This ang apart, sir, gikuha. O, diri lagi ko no sa hita-hita. Sana Sige. Unoy, ikaw na kay Saka. Luhod ko no, sir. Maglisod ka dyan kadihag. Dapita o magtindog ra ka.
Huy, nauna man dyan si Zack. Kalang imbaad to nagadyan na pagkakuan. Jari Jofanso. Okay. So, sige, thank you so much. You may take pictures upstage. This is our thank you message to all of you who have been a part sa amo ang big day ni Melvin. So first and foremost, we want to thank God good. Kay without Him, we are not here. We will be not having this kaninga event. We will be not kanang joining as one. So, tanan good glory and honor belongs to Him. And of course, we want to thank our families, our parents, both sides. Ako especially good sa ako ang mga igsoon. Gabi ni Manong nga to the rescue always. Kausarang nung palihog sa kugbaya dito sa kuan nung automatic gidan siya dito mahatag. And then nila Manoy, ni DJ, and sa ni Ate Ay nga wag gyud pud sila nagkulang gyud sa pag-atiman namo kay precious kuan gud ko na kanila. Nag-iisang sister. So, salamat Manong, Nung, salamat. Salamat Mama, Manoy, Ate Ay, DJ, and to the parents po ni Melvin, si Lola Darna, si Papa Rodel, ano pa na? Sila Auntie Roda, Uncle Chester and Fam, and sila Mami Yen and Fam from Cebu, ni Ari Pagyud. Salamat sa support, sa presence, and then sa tanan-tanan ninyong gibuhat. Salamat. And of course, another thank you to the team behind this beautiful setup, the Rico R. Pilieda team. Sir, asa si Sir? Sir Rico, salamat kayo. Salamat kayo nga ikaw gitong una nako na contact about ani, and salamat sa imuhang mga gibuhat, mga during sa prenup, grabe ka hands-on good si Sir nga pati pagtangtang sa medias ni Melvin, pagsuot, si Jana na yung si Jana yung hands-on nga matangtang bisag baho ag medias. Salamat, Sir. And of course, to our photographers and videographers from the prenup till today, sila Serenan, Tan, and team, sa videographer na mo atong prenup, sila Sir Mark. And then karon nga mga videographers na mo, nga mga photographers, nga mga bongga, mga grabe ang kuan, grabe ka mga professional good nila. Haman ta sila mga sir. Thank you so much sa inyong kuan kakugi sa pagpicture-picture sa kod ganina buntag taman karon. Sa tanan video bisag kakapoy mag-artista. Kakapoy magpusing-pusing, mag-action, lahi, basta, pero salamat kay mahimog gid ning memorable ning nga event namo sa from this day until sa pila pa ka tuig namo magsige mi anig balik-balik sa mga videos, sa mga pictures. Salamat nga mahimog gid siyang memories namo nga worth to be treasured. And of course, to our second parents, our ninongs and ninangs, thank you for accepting our hangyo nga mahimo mo namong second parents. So way pagduha-duha ning okay good mo and evening tambong mo and share sa inyong blessings. Salamat kaayo. And of course to our Pastor John for officiating and in solemnizing our spiritual na nga koan, union. Salamat, Pastor. Sasama sa giingon ni Pastor tinuod, humanamigi, naisig pangutana, na-shock ning mga kaubanan sa senior high, nga gikasal na day ko last week. O mo ko nagsaba. Kay gusto na ako karon na, diri na mahibawaan. Oo, yes. O, naghumanami, natubag na Ate Elaine. Humanami last week dito sa mayor. With of course our families and our witnesses. So nagkuan mi dito. Pero nagpinirmahay, sakto ra jud nga among pagpirma dito kay di mao. Dito mining pirma sa mungan. Nga di ito mahimong valid kay dapat adto jud sa signature. So mo ti among gibuhat ganina ning pirma mi sa amo ang sa space sa signature gyud. So
So mao to, salamat pastor, and to all our abays, bridesmaid, groomsmen, best man, maid of honor, bearers, nga gikan pa sa Lagjo, ahaw dyan yung special mention tong mga asan naman ni sila. Katong mga gikan ni sila, gikan pa ni Manila, Cebu, Cagayan, Davao, nagbiyahe, naggasto para lamang dyan mag-attend sa kasal. 10 years mi ani nila wa nagkita, kasungot, wala mang sila diri. Sa naman to. Oh, si Jam na may pabilin. 10 years mi we nagkita, last is katong mga kuway years na ni sila, mga kaubanan sa simbahan, mga board mates pod na ho. Matong grabe kuan bitaw sa hong part nga kanang na-touch gid ko sa ilahang gihibuhat ba nga nigasto sila, grabe ang pliti di lalim, ang gasto sa mga hotel ron, pero kaya naman po nila kay mga engineer naman, mga doktor, mga master, mga ansabaron. So salamat sa inyong presensya. And of course, ako isa sa bridesmaid, Tiffany, nagikan pa po nag-Davao. And to all nga mga ning biyahe, nga lagyo sa ihang mamiyen from Cebu, salamat gid sa inyong presensya. And to everyone nga naakaron sa Hong SS Senior High family nga full force, wag gud mi klase ron. Naka-absent tanan, di ay excuse ra. Nga niagid sila with all the partners. So, salamat mga moms, mga sirs, nga daghay na nga itong eskwelahan ganina ko no, kay magpapirma, pero way tawag eskwelahan. Salamat. Sunod naman imong kasal, so daghan pa ming mga mga absinonon. And to all my friends, mga DepEd fam pod nga naa diri, of course, ako ang gwapas nga mga ate, nga todo suporta. Kinsa pa may kuan. Salamat sa tanan. And di naman halimtan, of course, sa mga kauban sa team. Si Ma'am Chris Day gyud. Ma'am Chris Day, thank you since katong pag-turnover ni Sir Rico sa ako asa imuha nga kita nag-permanente nag-contact. Salamat sa tanan nga mga pag-follow up, sa tanan nga mga kuani mo, mga unsa pa na diha. And to Mamiko, so good ganina bunta, gabi, nagplastar, and to other members. Sa atong MC, ma'am, thank you so much, kaabtik nimo. to our makeup artist po sa prenup, si Madam Charmel, nga kanang kabongga, mag-makeup, makagwapa og samot. Salamat. And of course, to Gateway Hotel for our venue. Salamat sa inyohang pagpreparar sa tanan nga mga, labi na sa kasagaran ron kay naara ba diri nagstay. So salamat. O ikaw na pod. Ikaw sa imong mga friends. Chatra na kung nasulti ni mo tanan, i-chatra na kung Ako mo mga friends sa gabo. salamat sa mga classmate. Nasulti ni mo. Sa tanan na diri, salamat. Salamat to the Lambda Girls pod, RTC. Kisa pa may na mention basi na man luod. And atong amo nga singers na mo nga kuan na sila open for kanang kuan sila bookings. Nga nabagot-bot pa ni sila kay on the spot namin nagdesisyon nga sila mo kanta, sila mo tugtog, naghatag ko nilag mao ninyong kantahon pero di nila maapas. So mao na to na may nagbuhat gyud gihapon. Vince, thank you Nat Raya, DJ, si DJ gajud nagbagot-bot to kay gikan pag kuan Palawan tapos na stress siya kay siya pag mag-keyboards, pupaso pa, mag-keyboards pa. Salamat, Loy. Salamat sa imuhang suporta sa baron si Ja. And kinsa pa man. Okay naman siguro to. Sa tanan-tanan ha, ma-mention man na mo or wala. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Mahimo kining nagmalampuso ng maong kalihukan gidong Dios. Uban sa pagtabang sa ugsa, uban sa imong grasya kaluoy kanila. Pasayod kami Ginoong Dios. He who began a good work. Ikaw nga nagsugod og mga maayong butang Ginoong Dios. Humnon busab kiniuban sa imong kaluoy ug tabang Father. Malaumon kami Ginoong Dios nga ang mga butang among gitinguha sa matag usa kinabuhi. Imo kining igarantiya kanamo tungod kay kami imong makaanakan ug kami Ginoong Dios imong mga binuhat.
walay lain nga imong gidupahan ibabaw sa cross aron kami makabaton og kinabuhi nga walay katapusan kami nga imong mga kanakan. So salamat padayon namo nga gi-bless ang bag-o nga managtiayon uban sa kalinaw, gugma ug kaangayan sa tanang panahon. Malaumon kami Ginoong Dios nga magapamauli kami balon namo ang kalipay, gugma ug kaangayan sa tanang panahon. We bless your name, Lord. We bless your name, O God. Thank you so much for the provisions that you have shared to us and given to us this evening. We bless your name, O God. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.